Hello dear students, let's start with our new lesson 2.5 book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Here we are going to see one review of one book Swami and Friends written by R.K. Narayan. Actually this book belongs from pre-independence era. It was written in 1935 by R.K. Narayan. It was the story of a boy named Swami and his friend. It's so nice book. Here we are going to see a review. Review means a short outlook of the story and about a writer, about the theme of the book. In Marathi we can call as a review as a समालोचन or a पुनरावलोकन. आपण इथे 3 स्टेप्समध्ये या पूर्ण पुस्तकाचा रिव्ह्यू पाहणार आहोत. यामध्ये फर्स्ट पॉईंट अ लिटल बिट अबाउट द बुक, देन सिग्निफिकन्स ऑफ बुक अँड अबाउट द ऑथर. आता या पुस्तकाविषयी जास्त सांगायचे झाले तर या बुकशिवाय आर के नारायण यांनी मालगुडी डेज नावाचं ही पुस्तक लिहिलं आणि कालांतराने ही सिरियल आपल्या टी व्हीवरती आपल्याला पाहायला मिळाले. आत्तासुद्धा आपण यूट्यूबवरती मालगुडी डेज जर सर्च केलं तर त्यामध्ये फर्स्ट 3 पार्ट्स आहेत ते स्वामी अँड फ्रेंड्सचे आहेत. हिअर वी आर गोइंग टू सी हाऊ दिस कॅरेक्टर स्वामी डेव्हलप्ड इन दिस book and how this book become so famous in world, not only in India but in all over the world. It was prescribed for the study for school students. How it happens we are going to see. Now see, we are going to see our lesson because it is very important for us to gain marks in our exams. Okay, now let's start with it. Point your fingers. Okay, book review Swami and Friends by R.K. Narayan. A little bit about the book. Anything I mentioned about the book can be mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any event or plots of the story. Here writer says that anything about the book, if I told you that mistakenly you will understand it as a spoilers. That means here I had given you the meaning of a spoilers, काम बिघडवणारी मुले म्हणून. पण इथं जर आपण ओव्हरलुक पाहिलं तर आपण चुकून असं आपलं मत बनेल की स्वामी हा एक बिघडलेला मुलगा होता, पण तसं नाही आहे. आपण पुढे जेव्हा या स्टोरीचं प्लॉट वगैरे पाहू त्यावेळेस आपल्या लक्षात येईल. प्लॉट मीन्स कथानक. जेव्हा आपण कथानक पाहू तेव्हा आपल्या लक्षात येईल. Swami is a mischievous little kid of about 10 years old and living in the era where India was under the British rule. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school. Even worse, mathematics. School is his absolute nightmare. Anyway, the story unfolds around the happening of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. See, in a second paragraph we can see that the character of Swami in short. See, this story was written before our independence in 1935 when electricity was not there. About today's condition of a children, वी मस्ट लिव्ह इट ऑल. आपल्याला आत्ताच्या मुलांची जी परिस्थिती आहे की त्यांच्याकडं मोबाईल्स आहेत, त्यांच्याकडं टी व्ही आहे, इलेक्ट्रिसिटी आहे, हे काहीही नव्हतं. आणि त्यावेळेची ही गोष्ट आहे. आणि एक सामान्य मुलगा होता हा स्वामी 10 वर्षाचा. हा कसा होता, तो खोडकर होता खूप. आणि त्याच्यासाठी शाळा, आणि त्यावेळेस अंडर ब्रिटिश रूल स्कूल्स होत्या. अँड इफ यू सी द सिरियल स्वामी अँड फ्रेंड्स और मालगुडी डेज, यू कॅन अंडरस्टँड व्हेरी इझिली और मोर बेटर दॅन मी. जर तुम्ही सिरियल पाहिली यूट्यूबवरती तर तुम्हाला जास्त स्वामी आपल्याला पाहायला आवडेल. तर या पिक्चरमध्ये फर्स्ट पिक्चरमध्ये मी तुम्हाला त्या स्वामी अँड फ्रेंड्स सिरियल्स एक कॅरेक्टर दाखवलेला आहे. नाव कम बॅक टू अवर लेसन. सी, फॉर हिम स्कूल वॉज ॲब्सोल्युटली नाईटमेअर. नाईटमेअर मीन्स भयंकर स्वप्न. नेक्स्ट पेज यू कॅन सी.
Swami is a talkative little kid and thinks that's his way of facing life. Talking himself out of everything, but he does learn the truth the harsh way. As many teens back then, all he wants to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something, and harass somebody. Unlike kids today, this in fact was, and in most parts of India still is, the life of a typical boy growing up. Technology isn't big in a kid's life. All they want is to play havoc. Today technology is developed, but Swami was exactly the kid like today's time. See, he was a teenager. Teens back we in first poem we had seen the meaning of a teenager, that he want to play more and more and more, and he want to do various things. He want to play under the sun, kick something, climb a tree, break something, or harass somebody. That means to give a trouble to somebody, or kick, or unlike today's kids, because we give our kid to too much about too much culture and एक्सेट्रा. आजच्या मुलांना खूपसे संस्कार दिले जातात, कसं वागायचं शिकवलं जातं, पण त्यावेळेस मुलांकडे लक्ष देण्यासाठी आईवडिलांकडे इतका वेळ नसायचा आणि या सर्व गोष्टी तो एन्जॉय करायचा. दिस इन फॅक्ट वॉज अँड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया स्टील इज. आजही भारतामध्ये काही ठिकाणी ही परिस्थिती आहे. द लाईफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोईंग अप. देन सी, to play havoc. To play havoc means to prevent normal function and cause damage. That means खूप नासधूस करायची नाही आहे, खूप एन्जॉय करायचं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. इन वॉट वेज द इज स्वामी इज अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोईंग इयर्स. In this regard, Narayan gets deeply into the working of Swami's 10-year-old mind, explaining exquisitely how he thinks and what his perspective of the world is. The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses. That's the magic of Narayan. Now see, in a very pleasing manner, our R.K. Narayan wrote this book. Actually, he supposed himself as a 10 years boy, and he supposed himself as a 10 years boy, and he wrote this all things very perspectively. See, perspectively means with the point of view of a Swami, that he supposed himself as a 10 years boy. Now see what are the importance of the book, significance of the book. That time it was a very important book, because for people, for entertainment, nothing was there, and people used to read different kinds of books. Swami and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values, even if it is a teen book. It was not so hard book, it was very simple book. That's why ॲज अ लिटररी इन द व्ह्यू ऑफ अ लिटररी, साहित्यिक दृष्टिकोनातून हे खूपच अवघड असं पुस्तक नव्हतं आणि खूपच इंटरेस्टिंगही असं म्हणता येणार नाही, पण ते अगदी सर्वांना कळेल असं बुक होतं. सो हा पहा सेकंड पॅराग्राफ. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर द किड्स अँड टीन्स अलाइक. Also, the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject at schools. This does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon. Actually, the truth is in contrary to this. See, this book was so famous and so easy. It is not loaded with टेक्निकल जार्गॉन. टेक्निकल जार्गॉन मीन्स व्यावसायिक भाषा, साहित्यिक भाषा जी खूप अवघड असते, अशी साहित्यिक भाषामध्ये त्यामध्ये नसली तरीही हे पुस्तक पूर्ण आशिया खंडामध्ये जिथं साहित्याचा अभ्यास करणारी मुलं आहेत तिथं याचा वापर केला जात होता. देन स्वामी अँड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिम्पल इंग्लिश. It is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. The English used in this book is both plain, simple, without any troubling words for the kids. Also, the use of simple and short sentences adds to the simplicity of the book.
You can understand very easily this paragraph, that this book was very simple English was in this book. That's why anyone can understand the book. See, next paragraph. Swami and Friends is written in such a simple English, it is hard. Okay, we had seen this paragraph. We are now we are going to see next second paragraph. This paragraph we had seen. Okay, see. It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. But the book is as such that it encompasses the mischief of the kids in a view of kid, which is harmless and pure in his perspective. Also amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who's actually very sensitive. It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. Here one word is there, encompasses, circles around. Some parents say that this book is circles around the character of a Swami as a mischievous 10 years boy, and they suppose that their children will become more mischievous. Already they are mischievous and they will become more mischievous if they read this book. But in the view of our R.K. Narayan, this naughtiness and these mischiefs are actually find in this book, that all mischievous children are also sensitive. They can understand others' feelings. These mischiefs are for a small time, and they can understand others' feelings and they can help others. See, and our last page is there. So, in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read, or who may want to improve their English skills. See, ज्यांना इंग्रजी सुधारायचं आहे आणि ज्या मुलांना बुक वाचायचं आहे त्यांनी जर हे बुक वाचलं तर एक चांगलं वाचन त्यांच्याकडून घडेल. अबाउट द ऑथर, लास्ट थिंग इज अबाउट द ऑथर. वी नो दॅट R.K. Narayan is the author of this book. The author of Swami and Friends is Indian, one of the greatest authors of all time, R.K. Narayan. In picture we can see R.K. Narayan is responsible for many of outstanding literary work India has ever produced, and this book in particular captures the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical teenage kid. Other great works of R.K. Narayan include, आता इतर वाचन बघण्याआधी आपण ह्या बुकविषयी आणखी थोडं बघू की स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये त्यांच्या शाळा कशा होत्या, त्या इंग्रजांच्या शाळा कशा होत्या, तर विद्यार्थी कशा प्रकारे घडवले जात होते हे आपल्याला तिथं पाहायला मिळेल. मी पुन्हा एकदा सांगते की आपल्याला जर हे अगदी इन शॉर्ट पाहायचं असेल, आपल्याला 10वीच्या वर्गात वेळ मिळत नाही आहे रीडिंगला, तर आपण मालगुडी डेजचे फर्स्ट 3 एपिसोड जरी पाहिले तरीसुद्धा आपल्याला स्वामी आपल्या डोक्यामध्ये फिट बसेल. आणि आपण हे जे कॅरेक्टर आहे स्वामी अँड फ्रेंड्स, he is a lovable child, that's why we can understand very easily and we remember it. आपल्याला लक्षात राहील तो स्वामी, आणि हे जे लेसन आहे आपल्याला खूप जवळचं वाटेल. मग तर त्यांचं इतर रायटिंग काय आहे, मालगुडी डेज. आता मालगुडी डेज हे एक इमॅजिनरी विलेज आहे साऊथ इंडियामधलं. द गाईड हा सिनेमा होऊन गेला, हिंदीमध्ये खूप फेमस सिनेमा होता. द पेंटर ऑफ सायन्स अँड मेनी मोर लिटरेचर वर्क्स सच ॲज द रामायण, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. epic म्हणजे महाकाव्य. भारताचे महाभारत आणि रामायण हे एपिक आहेत, महाकाव्य आहेत, आणि त्यांचं शॉर्टन व्हर्जन, छोटी आवृत्ती हे R.K. नारायणनी साध्या भाषेमध्ये खूप छान प्रकारे केली. गो टेक अ लुक ॲट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड. आता आपल्याला जर आवड असेल तर आपण एकदा ते पुस्तक घेऊन पाहायला काही हरकत नाही. त्यातली भाषाही सोपी आहे आणि अंडरस्टँडिंगही सोपं आहे. आणखी एक गोष्ट सांगायची तर R.K. नारायण यांचे भाऊ यांनी पहिल्यांदाच कार्टून पिक्चर्स ते ड्रॉ करत होते, आणि ही सिरियल जेव्हा सुरू झाली
त्यावेळेस त्यामध्ये सुरुवातीला ते कार्टून्स असायचे, त्यामुळे ते लोकांना आणखी जास्त जवळचं वाटायचं. फॉर ऑल एजेस पीपल एन्जॉय दिस serials, Swami and Friends. I hope you also enjoy this lesson. Okay, students, have a good day. Thank you very much for watching this video.